Aufzuwachsen mit einer narzisstischen Mutter prägt dich auf ein sehr tiefgreifend Weise. Vielleicht hast du dich schon oft gefragt, warum du dich selbst so stark hinterfragst, Probleme mit Grenzen hast oder dich in Beziehungen unsicher fühlst. Narzisstische Mütter stellen häufig ihr eigenen Bedürfnis an erste Stelle und lassen das kind emotional Vernaklassheit zurück. Viele Betroffene erkennen erst im Erwachsenenalter, wie stark dies Dynamik Leben geprägt hat. In diesem Video erfährst du die typischen Anzeichen, dass du in solch einer Umgebung groß geworden bist. Und welche langfristigen Folgen daraus entstehen können. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, keine weiteren Videos zu verpassen. Nummer 1. Schwaches Selbstwertgefühl. Kinder narzisstischer Mutter lernen früh, dass ihr eigenen Bedürfnis weniger sollen. Lob ist oft den Bedingungen geknüpft. Dadurch entsteht das Gefühl, niemals gegenüber zu sein. Auch als Erwachsener tragst du diesen inneren Kritiker in dir du zweifelst den Erfolgen und such ständig nach Bestätigung. Dieses Muster macht dich anfällig für Menschen, die den Unsicherheit ausnutzen. Die falsch. Du erkennst den eigenen starken kaum und vertraust das selbst nicht. Der erste Schritt zur Veränderung liegt darin, diesen Mechanismus zu verstehen und der bewusst Anerkennung zu geben. Nummer 2. Übermaßige Verantwortung. Wenn dein Mutter dich oft für ihr Problem verantwortlich gemacht hat, entwickelst du ein starkes Pflichtgefühl. Du hast gelernt, dich für das Wohlbefinden anderer zuständig zu fühlen. Selbst wenn es dich überfordert. Im Erwachsenenalter führt das dazu, dass du dich in Beziehungen aufopferst, Konflikt zu vermeiden. Du übernimmst Aufgaben, die gar nicht dein sind, und gerätst dadurch in Überlastung. Die falsch. Du übersiehst deine eigenen Grenzen und wirst leicht ausgenutzt. Nummer 3. Angst vor Konflikten. Ein narzisstische Mutter reagiert oft wütend oder abwertend, sobald du widersprichst. Deshalb hast du früh gelernt, dass es sicher ist, Konflikt zu vermeiden. Dies Prägung setzt sich im Erwachsenenalter fort. Du hältst deine Meinung zurück, passt dich in und schweigst lieber, Streit zu verhindern. Doch genau dieses Verhalten schwächt deine Position in Beziehungen und im Beruf. Und ihr merkt schnell, dass sie dich übergehen können. Das Ergebnis. Ein Gefühl von Machtlosigkeit. Erst wenn du beginnst, auch unangenehm Gespräche zu lassen, erkennst du, dass Konflikt nicht automatisch ein Bedrohung sind. Nummer 4. Eigenbedürfnis nicht wahrnehmen. Was kind Wurst du beschäftigt, die Erwartungen deiner Mutter zu erfüllen. Den eigenen Wünsche werden selten ernst genommen. Dieses Muster bleibt. Im Erwachsenenalter fällt es dir schwer zu erkennen, was du wirklich willst oder brauchst. Oft passt du dich automatischen. Viele Betroffene fühlen sich leer oder orientierungslos. Wichtig ist, den Bedürfnis bewusst wahrzunehmen und zu lernen, dass sie genauso berechtigt sind wie die der anderen. Selbstversorge ist hier ein entscheidender Schlüssel. Nummer 5. Schwierigkeiten mit Grenzen. Narzisstische Mutter überschreiten oft die Privatsphäre ihrer Kinder. Dadurch lernst du nicht, gesunde Grenzen zu setzen. Im Erwachsenenalter fällt es schwer. Stop zu sagen oder dich klar abzugrenzen. Du fürchtest Ablehnung oder Schuldgefühl, wenn du den Grenzen verteidigst. Die falsch. Menschen nutzen den Nachgiebigkeit ist. Ob im Beruf oder in Beziehungen. Lern Schritt für Schritt, den Grenzen klar zu formulieren und die Konsequenzen zu sehen, wenn es nicht respektiert werden. Nur so entsteht ein stabiles Selbstwertgefühl. Nummer 6. Wiederholung alter Beziehungsmuster. Viele Erwachsene, die mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen sind, fühlen sich unbewusst zu Partnern hingezogen, die ähnlich dominant oder abwertend sind. Dies Muster wirken vertraut, auch wenn sie schädlich sind. Das Ergebnis. Du gerätst wiederholt in Beziehungen, die dich klein halten. Die falsch ist, dass du dich emotional in die Rolle deiner Kindheit zurückversetzt fühlst und die alte Verletzungen sich wiederholen. Erst durch Bewusstsein und die Reflexion kannst du diesen Kreislauf durchbrechen.
Gesund Beziehungen fühlen sich anfangs unjunten, weil sie nicht von Motspielen, sondern von Respekt geprägt sind. Nummer 7. Dauerhaft Selbstkritik. Narzisstische Mutter kritisieren häufig, anstatt zu unterstützen. Les kind hast du gelernt, den Leistungen ständig in Frage zu stellen. Du zweifelst an dir auch wenn du gut Arbeit leistest, und findest selten Zufriedenheit. Du treibst dich selbst und kommst innerlich nicht zur Ruhe. Dieser Druck kann zu Stress, Erschöpfung oder Depression führen. Ein wichtiger Schritt ist, bewusst freundlicher mit dir selbst umzugehen. Nummer 8. Schwierigkeiten, Gefühle zu sehen. Wenn dein Mutter den Emotionen abjeten oder Abjurität hat, hast du gelernt, sie zu unterdrücken. Immer wachsenelter fällt es dir schwer, dich verletzlich zu sehen. Du wirkst vielleicht kontrolliert oder distanziert, auch wenn du innerlich nahe möchtest. Die falsch. Beziehungen fühlen sich oft oberflächlichen, weil du den Gefühle nicht teilst. Viele entwickeln zudem Angst, anderen zu vertrauen. Entschieden ist, Schritt für Schritt wieder Zugang zu den Emotionen zu finden und sie offen zu kommunizieren. Nur so entsteht echt Verbundenheit. Nummer 9. Starks Bedürfnis nach Kontrolle. Wers kind unberechenbar Stimmungen erlet hat, versucht später Sicherheit durch Kontrolle zu schaffen. Du planst alles genau, willst Fehler vermeiden und fühlst dich unwohl, wenn etwas Unvorhersehbares passiert. Die falsch. Stress und eingeschränkt Spontanität. Auch Beziehungen können darunter leiden, weil du anderen wenig Raum gibst. Wichtig ist zu erkennen, dass dieses Bedürfnis nach Kontrolle aus Unsicherheit entsteht. Erst wenn du dir selbst mehr vertraust, kannst du lernen, dich gestehen zu lassen, und ständig Angst zu haben. Nummer 10. Gefühl von Leer und Unsicherheit. Die wohl größte Spatfolge einer Kindheit mit einer narzisstischen Mutter ist ein anhaltendes Gefühl innerer Leer. Weil du eine bedingungslos Zuwendung erfahren hast, suchst du ständig nach etwas, das dies lückenfüllen soll. Sei es Erfolg, Anerkennung oder Beziehungen. Doch nichts scheint dauerhaft genig. Daraus entwickelt sich ein tiefes Gefühl von Unsicherheit, das dein Leben begleitet. Wichtig ist zu verstehen, dieses Gefühl ist nicht dein Schuld. Heilung bedeutet dir selbst zu geben, was dir alles kein gefällt hat. Respekt, Fürsorge und Wertschätzung. Fazit. Mit einer narzisstischen Mutter aufzuwachsen hinterlässt spüren, die bis erwachsenalter wirken. Viele deiner heutigen Unsicherheiten, Muster oder Angst haben ihr Wurzeln in dieser frühen Prägung. Entschieden ist, du bist nicht schön diesen Folgen, doch du hast die Möglichkeit, dich davon zu lösen. Indem du den Bedürfnis ernst nimmst, Grenzen setzt und dir selbst Mitgefühl schenkst, kannst du Schritt für Schritt alte Muster durchbrechen. Es ist ein Prozess. Aber jeder kleine Fortschritt bringt dich nachher zu einem Leben voller Selbstvertrauen und gesunder Beziehungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.